Evening and good morning to everyone. Thầy gửi lời chào tất cả quý vị. So this evening topic which is how to and think positive and be successful, which is a subject. So before start teaching, any teaching each session, which is extremely important, I always encourage all of you. So which is a great motivation with generating borders of the mind when we listen to Dharma teaching on contemplation and the meditation. So then this can great beneficial to self, great beneficial to all other limitless sentient beings as well. Như vậy thì cái chủ đề trao đổi pháp thoại chiều nay đó là suy nghĩ tích cực để thành công. Và trước khi chúng ta bước vào buổi pháp thoại, thầy luôn nhắc tất cả chúng ta khi có cơ duyên mình lắng nghe giáo pháp, mình tư duy, mình thiền định, mình thực hành, thì chúng ta hãy khởi phát Bồ Đề tâm để làm nền tảng cho việc lắng nghe và thực hành giáo pháp nhằm đem đến lợi ích to lớn nhất cho tất cả chúng sinh. So think positive and be successful, which means not just like necessarily only Buddhist ways, you know. So generally, which is really, really important, and think positive. So when we have positive, everything's in our mind. So then that can source of the bring everything as which is successful or accomplishment. Và khi mà nói về cái suy nghĩ tích cực thì để chúng ta có được thành công thì đây không phải là một giáo pháp riêng lẻ của Phật giáo mà về trong cuộc sống thế tục. Hễ khi chúng ta thấy trong tâm mình có được những cái suy nghĩ tích cực thì tất cả mọi cái đó đều sẽ là nguồn của sự hoàn thiện, của sự thành đạt. So particularly we talk about in the Dharma. So if we don't have a positive thinking and very, very difficult we can in order to develop or anything. So therefore, in the Dharma way is also very important. And the non-Dharmic way is also even ordinary life, when we engage to like business or whatever, and you have. So without positive thinking and the positive ways, so very, very difficult to be successful. Ở trong giáo pháp mà khi chúng ta bước vào thực hành không có được cái tâm suy nghĩ tích cực, chắc chắn rằng tất cả mọi cái giáo pháp mà mình thực hành nó cũng không đem đến những kết quả cho chúng ta.
cũng y chang như vậy trong đời sống mình. Tất cả mọi việc, ngay cả trong kinh doanh, luôn cần có một cái tâm tích cực hiện hữu để nó đem đến cái suy nghĩ, những cái hành động tích cực, thì từ đó nó mới là nền tảng cho những cái sự thành công tiếp đến. So if you have a positive thinking and a positive thoughts and a positive deed always, and encouragement in yourself, so then that can really is everything like which is very successful. So we thought that so very difficult, even and now politically and also scientifically, saying whoever have too much negative thoughts in our mind, so that can, in order to eat all immune systems, and then you are physically and mentally also turning to, which is very weak. So whoever have a positive thinking and doing positive things, even scientifically, or non-believe in Dharma, so they are also recognize our brain will be, how to say, and develop more wilder, and our memorizing or our mind capacity is turning to develop like 40-50% when you think positive, and when we particularly in the meditation practice. Và khi mà chúng ta nhìn vào ai đó mà chúng ta thấy rằng luôn có những cái suy nghĩ tiêu cực đó, thì thường là những cái quý vị như vậy sẽ bị tổn hại đến những cái cơ quan nội tạng của mình, như là hệ tiêu hóa vân vân, nó cũng đều bị ảnh hưởng bởi cái xúc tình tiêu cực nó diễn ra trong tâm thức, rồi nó dẫn đến không những cái tâm của mình nó luôn tối tăm, mà cái thân của mình nó cũng sẽ mang nhiều bệnh tật, suy yếu. Ngược lại, mình có được cái suy nghĩ tích cực, từ cái lời nói tích cực, từ cái tâm tích cực đến cái hành động tích cực, thì chắc chắn cái nền tảng của việc thành công của mình sẽ rộng mở hơn. Ngay cả về mặt khoa học cũng đã chứng minh được, với những người thường hàng duy trì được cái suy nghĩ tích cực thì tâm hồn luôn rộng mở, và cái khả năng phát triển của họ về trí tuệ, về trí nhớ cũng tăng hơn 40-50%, và đặc biệt là khi những người thực hành thiền. So especially when you follow part of the Dharma, and when your spiritual friend, which is always have a positive mind and a positive thinking and a positive thought, so then this spiritual friend can bring you which is right paths and a good energy, and also whatever you wishing you, that can, in order to bring successful and also accomplishment. So if you have a negative friend, so then negative can talking all the negative things, and also encouragement and also negative things. So that can, as I says, eat all our immune systems, and then you are weak and physically and mentally, and then very difficult to, and whatever we are expecting or are wishing to achieve, and that level very difficult to we reaching. Đặc biệt là khi chúng ta bước vào con đường thực hành giáo pháp, nếu mà bạn đồng tu của chúng ta là những người mà thường có những cái xúc tình tiêu cực, thì nó sẽ gây cái tổn hại đến ngay bản thân chúng ta. Nếu chúng ta thân cận với những người như vậy, nó ảnh hưởng đến cả thân và tâm, nó không có đem đến lợi ích trong con đường thực hành, nó làm cho mình không có đạt được những cái mục đích trên việc tu tập của mình. Và ngược lại, nếu mà chúng ta có được những người bạn đồng tu luôn suy nghĩ tích cực, thì chắc chắn sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều trên con đường thực hành giáo pháp, giúp cho chúng ta đi đúng hướng, giúp cho chúng ta có được những cái nguồn năng lượng tích cực và những cái thành tựu về sau này. So firstly, I'd like to share a little bit on my experience, So when I was in Tibet, I left from Tibet to Nepal 1992. So when I was left from Tibet to Nepal, I was really poor. I don't have 300 Chinese yen in my wallet. And also one of my monastery
Rinpoche, father bought for me like some pens because I need skip from mountain to mountain, cannot wearing monk's robes. So this also even go through at that journey. So like many trees and many sharp on the rocky mountain we need crossing. So all tear off, you know. So now this time like kind of the fashion dress, my robes turn into everywhere tear off, you know. But I have no sadness, and I have always really positive and encouragement in my mind. So when I reach in Nepal, so whatever I wishing I can do, always I'm thinking. And also many people cry, or maybe Chinese soldier can kill, we cannot reach in Nepal, those kind. I also encourage my friend and don't thinking negative, because we all think positive, and we are young to until now, we always practice, so we don't need to worry such all those things. So we can believe Buddha Dhamma Sangha, and we were smoothly and reaching in Nepal. When I thought that, so then surrounded by me or my friend, which is more relaxed and more happier. Và thầy xin chia sẻ với quý vị một cái kinh nghiệm của chính bản thân thầy. Đó là khi mà thầy rời Tây Tạng đi đến Nepal vào năm 1992 đó, thì cái thời điểm đó thầy nói là không có một xu trong túi, vài trăm tệ cũng không thể nào có được. Thì khi đi như vậy thì không thể nào mặc đồ tu, mà tu viện cũng như là gia đình sắp xếp cho thầy một bộ đồ bình thường của người thường, với cái quần như vậy, quần dài mặc đi. Nhưng mà trong suốt cả một cái quãng đường đi vô cùng gian khổ, rồi vượt rừng vượt núi như vậy, thì quần áo thầy nó trở nên rách tươm tất, nó rách nát hết, mà nhìn nó như là cái thời trang bây giờ mọi người hay mặc vậy đó. Và khi mà không có quần áo tươm tất đàng hoàng thì nhìn vào nó đã không hay, mà trời thì rất là lạnh nữa. Nhưng mà sao lúc đó thầy rất là vui vẻ, rất là tích cực, và luôn giữ cái năng lượng đó trên suốt đường đi. Đi chung với thầy trên cái chuyến đó cũng có nhiều người đi theo, và họ rất là lo sợ là bị những cái toán lính dọc đường mà nó phát hiện ra, hoặc chặn nó bắt lại, hay là sợ là không đủ sức để hoàn thành cái chuyến đi này đến Nepal. Nhưng mà thầy luôn sách tấn mọi người hãy suy nghĩ tích cực rằng là chắc chắn là chúng ta sẽ đến được biên giới Nepal một cách an toàn. Tại vì chúng ta đã thực hành Phật Pháp cả đời rồi, chúng ta nên có một cái niềm tin mãnh liệt vào Tam Bảo sẽ gia hộ cho tất cả chúng ta. Với cái suy nghĩ tích cực thì mọi người là vui vẻ nhìn tới phía trước và tiếp tục đi, cuối cùng đã đến được với biên giới Nepal một cách an toàn. So after that, we sat very smoothly in Nepal. I was turning to, how to say, fashion, how to say, showing, fashion show. So all the pants, my jacket, tear off everything. You can see my muscles, you know, but I'm still happy there. Đến được với biên giới Nepal thì toàn bộ đoàn người, trong đó có đạo sư, nhìn như là một cái show diễn thời trang, quần áo rất là lạ lẫm, nó rách nát hết và thấy được cả da thịt bên trong. So when I reaching Nepal, then I have one also old friend Lama living in my monastery. I'm looking for him, and then someone helped me bring a monastery and see him. So then he immediately gave me all the monks' robes, and he said he is surprising and also really shocked when he see my robes and my face, because we are traveling skip from Tibet to Nepal 29 days, so turning to 7 days also no food, only drinking water, and but still not diet, and we reaching there and the condition looks really bad. Và khi đến được đó rồi thì thầy có liên hệ với các vị Lama là từng là tu chung đồng tu với thầy ở Tây Tạng, thì các vị đã cho người để rước thầy lên tu viện. Và khi mà vừa nhìn thấy thầy thôi thì các vị rất là sốc, rất là hoảng hốt, vì có một cái hình thể như vậy đi suốt cả một cái chặng đường 29 ngày liên tục, và 7 ngày
là cuối là gần như là không có thức ăn, chỉ có uống nước và vượt sông vượt thác để mà đi thôi. Thì sau đó các vị lập tức là trao cho thầy những cái bộ y áo mới để thầy thay vào. So when I reaching Nepal, then of course I reaching home sweet home, So very good conditions, everything, and especially my friend Lama also living there. And then I realize also all through journey, lost experience, good or bad, but forever I think always encouraged to think positive. So when I was also reaching there, that time when reaching, so it's a really amazing feeling, So thinking like nobody died with me and all my friends, we have 50 people together, and then even it's every present moment is really joyful and meaningful life. So when we are reaching there, and then Nepal is better than this time conditions during that time. Khi mà đến được với Nepal rồi thì cứ như là được về nhà. Thì nhận ra rằng là trong suốt cái quá trình đi đó, có những lúc tạm ổn, nhưng mà có những lúc cái điều kiện nó rất là tồi tệ. Tuy nhiên nhờ cái tư duy, nhờ cái suy nghĩ luôn luôn là suy nghĩ tích cực, cái niềm tín tâm trong tâm, do vậy rằng là cả đoàn người 50 người đã không có ai phải bỏ mạng và đều có thể vượt thoát ra đến được Nepal với những cái điều kiện tốt đẹp. So after many years when I was in Nepal, also I wishing to study more philosophy, and also after that wishing to my aspiration, my prayer is also going to Tiriya retreat, and all I wishing pray, whatever I wishing actually I achieve, and then I also got a best retreat center like Penchin Monastery, His Eminence Sanjini Rinpoche, and under the Japjitenga Rinpoche guide, we have a best retreat place in the Nepal. So after that finish, then also my teacher asked me to go Australia, and also my cousin also invited me to come there, and then I come there to teach Dharma in Tasmania around 6 years. Và khi ở Nepal thì thầy rất là mong muốn có được cái cơ duyên tiếp tục để mà theo đuổi con đường học thuật chuyên sâu, cũng như là có được khoảng 3 năm để mà retreat theo đúng quy định. Thì tất cả những cái ước mơ của thầy đều trở thành hiện thực, và thầy đã thành công qua cái khóa nhập thất 3 năm. Rất là may mắn là cái sự nhập thất đó được thực hiện tại Dechen Monastery, là một cái tu viện rất là nổi tiếng với các đạo sư đương thời như là Tenzin Rinpoche hay là Samten Rinpoche để dẫn dắt cái sự nhập thất của đạo sư. Và sau đó chính các vị đạo sư này cũng như là một người cậu của thầy khuyến khích thầy nên đi đến Úc để mà truyền trào giáo pháp. Thì thầy đã nghe lời các vị để mà đến Úc, và đầu tiên khi mới đặt chân đến Úc thì thầy đến Tasmania, một hòn đảo cận Úc, và ở đó trong 6 năm. So when I reaching in Tasmania 2002, so I was stay there 6 years. So after that, also my teacher, His Holiness Chodrak Rinpoche, also give me responsibility to establish Barom Kagyu Dharma Center. Like that time, he gave me 7 centers names. Rinpoche gave me. Also, I also say yes because I have in the Kajupa everything science, So when I say yes, so after that, when I moved to Tasmania to in New South Wales, so then I have a demand to establish Dharma Center, but I don't have money. My wallet is still empty. So when my wallet empty, when I talking to students support me, some students laugh loudly, So you're so funny. You have no money. How do you can establish a Dharma Center? And that some people very negative. Impossible to you can get a center. Some people not too bad, so saying, oh, you need to
rent somewhere and some years, and then start Dharma center. Then I thought, oh, if nobody support me renting Dharma center, I'm never going to start, because I thought that is a very risky situation. I have positive thinking, because if we start, I can guarantee I will be whatever I can wish accomplishment. Some people think still negative, but some people support. So when we start a new software Dharma center, so whatever I wishing, because I also have a courage of positive thinking, and all with extraordinary, genuine devotion student with the support combined together. So we have center and everything, whatever I wishing, also I achieve that ways. So not that I'm telling my biography, okay? So just generally how to thinking positive ways, then how to we achieve that ways I try to using all my experience. Vào năm 2002 thì khi mà thầy ở Tasmania 6 năm xong rồi thì Tenzin Rinpoche, thầy của thầy đã có một cái tuyên án rằng là thầy sẽ thành lập 7 tu viện và đặt sẵn tên của 7 tu viện cho thầy, và yêu cầu thầy hãy bước trên con đường thiết lập các tự viện để mà trao truyền giáo pháp. Thì Rinpoche nhận lời đến New South Wales, và lúc đó thì cái tình hình tài chính cũng là con số 0, trong túi cũng chẳng có đồng nào. Nhưng mà khi thầy đến đó có được một số đệ tử rồi, thì thầy kể rằng là mình cần phải có một cái trung tâm tại châu này. Thì mọi người cười rất là lớn, tại vì tiền bạc thì chẳng có, nhà cửa cũng không, thì làm sao mà nói đến chuyện trung tâm. Thế vậy nhưng mà với những người mà suy nghĩ tiêu cực thì nói là không có làm được đâu, hay là còn rất rất lâu, nhiều năm sau thì may ra mới tính được. Nhưng mà thầy nói là với cái suy nghĩ đó thì không thể làm được gì, chúng ta phải suy nghĩ tích cực và mình sẽ quyết tâm làm. Thì khi mà thầy bắt đầu cái việc mà kêu gọi xây dựng trung tâm như vậy, và đích thân thầy dấn thân vào làm, thì cuối cùng rồi một thời gian sau chúng ta cũng có được một cái trung tâm. Những cái suy nghĩ tích cực của các đệ tử, những cái lòng sùng mộ của các đệ tử tại thời điểm đó đã giúp cho cái ước mơ đó thành hiện thực. Và thầy kể ra đây không phải là vì thầy muốn nói lại cái tiểu sử của mình, mà thầy muốn đơn giản cho mọi người thấy rằng là với một cái suy nghĩ tích cực, với một cái tính tâm là mình sẽ làm được một cái điều gì đó, quyết tâm làm, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một cơ hội thành công rất là lớn. So generally, I don't like to talk about myself. I'm shy, you know. But that just how to say, using example, like when we thinking positive and have positive thoughts, how to achieve. So then secondly, when we practice Dharma and accordingly, and Vajrayana ways, when we practice together, we call Vajra brother and Vajra sisters. So which is when we practice together and turn into automatically brother and sisters and spiritually. So when we have positive thinking, actually that can, and how to say, and spiritually really great beneficial, that can keep a really good bond, or we call samaya, you know, always link and very tightly together. So if we have too much negative thinking, negative thoughts, so then very, very difficult to each other, trust each other, loyal to, because negative constantly comes in your mind and loading into your brain. And then this can make many difficult circumstances. So when we have positive things, positive thoughts, positive actions, so that can bring not only Dharma, and that also ordinary life, ordinary ways. So really, I can see on my experience also that can get beneficial.
Thầy thường ít khi nào thầy chia sẻ về mình lắm, tại vì thầy nói về bản thân mình thì thầy thường rất là ngại. Nhưng mà những cái điều mà thầy kể lại là những cái kinh nghiệm mà chính thầy đã trải nghiệm qua, thầy muốn chia sẻ lại để chúng ta thấy cái lợi ích của một cái suy nghĩ tích cực là như thế nào. Và cũng vậy, khi mà chúng ta bước theo con đường thực hành kim cang thừa thì tất cả các bạn đồng tu của chúng ta đều là những cái huynh đệ kim cang. Và có một cái điều đặc biệt rằng khi đã là huynh đệ kim cang với nhau rồi, về mặt tâm linh, nếu chúng ta có được một cái samaya, chúng ta có được một cái sự gìn giữ tốt đẹp các cái mối thệ nguyện liên kết này, thì đó là một cái nền tảng để mà nó nâng đỡ giúp chúng ta nhanh chóng đạt được cái thành tựu trên con đường thực hành. Nhưng mà ngược lại, nếu chúng ta phá vỡ samaya, hay là do vì những cái suy nghĩ tiêu cực nó cứ nằm mãi trong đầu mình, thì nó sẽ dẫn đến cái sự mất niềm tin, rồi nhiều khi là những cái sự hiềm khích, và nó làm cho chúng ta không đạt được những cái mục đích trên con đường tu học. Và không chỉ trong pháp thì ngay cả ngoài đời, nếu mà chúng ta có được cái sự suy nghĩ, cái lời nói và những cái hành động tích cực, là cái thành công nó cũng đã hiện diện ở rất gần chúng ta rồi. So when you have a positive mind, positive thinking, positive doing things, when we practice Dharma, as I said, it's really great beneficial, and also non-Dharma ways. So even ordinary people, so you have positive things. So you can also trust other your friends or relatives and families, and then they can also confident trust you, and then bring source of the loss of positive energy and positive thoughts. So without that, then very, very difficult, and especially whoever may always thinking negative things. So we can see also, even they do ordinary things like business. So very difficult to be successful because you don't have positive thinking and always thinking negative. Or if I $100,000 putting there, maybe, or that lost some money, maybe somebody stealing or cheating or all those thinking, always turn right cannot, turn left cannot, go straight cannot, backward cannot. Then you are naturally making yourself very tight and putting in another place. So when you have that kind, so then very, very difficult to whatever we do, ordinary ways or extraordinary ways, very difficult to be successful. Do vậy là nếu mà chúng ta có được cái suy nghĩ tích cực trong pháp thì đương nhiên rất tốt, ngoài đời cũng vậy. Chúng ta cứ nhìn thấy rằng nếu mình luôn suy nghĩ tích cực, cái tâm thái của mình nó rất là cởi mở, thì gia đình, bạn bè sẽ hỗ trợ của chúng ta rất là nhiều. Tại vì khi mà cái người suy nghĩ tích cực, chúng ta tạo được cái niềm tin nơi người khác, chúng ta tạo được cái sự thu hút đối với người khác, chúng ta có được cái sự gắn kết, từ đó cái sự tương hỗ của mọi người từ trong gia đình đến cộng đồng bên ngoài cũng sẽ tăng lên, và đó chính là cái nền tảng của sự thành công. Ngay khi làm kinh doanh mà không có cái suy nghĩ này, luôn suy nghĩ tích cực, thì thường sẽ thấy rằng là những cái người muốn làm ăn mà cứ lo sợ không biết là cái tiền của mình, ví dụ như 100.000 đô la đó, bây giờ không biết đầu tư vô đâu, sợ là bị mất tiền, sợ sẽ bị lừa, sợ sẽ bị gạt mất. Rồi nhìn ai cũng thấy lo là không biết là người ta có lừa mình hay không, sợ đủ thứ hết, đến lúc mà tới cũng không được, lui không được, không biết làm gì luôn. Thì những cái suy nghĩ như vậy thì thường nó không phải là một suy nghĩ nền tảng cho thành công. So I can tell you one story in Tibet, a long time ago. So one businessman, which is called Tsungpo Norpa Zangpo. Tsungpo Norpa Zangpo was beginning when businessman. So first time he did, also business was failed. Second time also he did business, also failed. But he always thinking positive ways. And then third time when he failed, so it's a kind of he's lost, but still have a confident and thinking positive.
Then he thinking, how to I can standing up from this situation. So he thinking, then going out and outside house. During the summertime, he looking in the sky. Sky is so beautiful and blue. Clouds are very white, and the breathing is very smooth, and breathing out also very smooth. He thinking, so why I can give up? I cannot give up. And then same time he looking in the ground. One worm then climb up top of the grass. First climb, he fell down, dropped in the ground. Second time when he climbed, dropped in the ground. Third time he slowly climbed. Then he climbed top of the grass. So then he slowly eat top of the grass into the bottom of the grass. He eat. Then he think, oh, I cannot able to give up my goal, So I need to try my best. So then he restart again business. Then he becoming very famous businessman, Sompung Nobazangbo. Then he doing all the business from Nepal to Tibet. And between that time, you can imagine they have no airplane, no transport, They do business. Now everybody also pay homage. He's a noble rich. He has prosperity. And in Nepal, their place have, Bali beer container that a businessman. Many people wishing they're thinking that place wishing that can able to wish fulfilled. That kind, because of think positive, Rinpoche, can say again the wish fulfilling for the Bali beer when play homage? Yeah, Bali beer Jao. Yes. Jao was still in Nepal. Yes. This Jao is now putting inside the temple, and even people go there homage and the wishing. When you have business and you wishing to successful, so that thinking that can beneficial to make success. Yeah. Now turning to worship place, homage place. Oh, yeah. Because he is a very famous and a prosperity person. You understand? Not very clearly about that, Rinpoche. So the child was put in his home or what, Rinpoche? No, he traveled Nepal to Tibet, Yes. Then he have one Bali beer Jao. Oh, yes. He left Nepal, that he go back to Tibet, between Yes. that. And Yes. then this is like, souvenir. Yes. Live there, antique, because 800, 900 years old. Now Nepal also know that it's very precious, and putting in the homage place, like keep like statue. Oh, yes. And every business people coming there and paying homage. Yes. Wish fulfilling. Yeah. Did Rinpoche drink on there when we was there, Rinpoche? Oh, yes, I did. Oh, yes. Thank you, Rinpoche. Như vậy thầy kể một câu chuyện của một cái vị doanh nhân từ hồi rất lâu rồi, 800-900 năm trước ở Tây Tạng. Thì cái vị doanh nhân này khi mà làm ăn thì bước ra làm ăn thì vị thất bại cái lần đầu tiên và nó gần như là khánh kiệt, nhưng mà vị vẫn tiếp tục mở ra công việc làm ăn lần thứ hai và cũng lại thất bại. Thì như người khác thì đã như vậy là có lẽ người ta sẽ quên luôn cái chuyện làm ăn rồi và lo đi làm một cái công việc bình thường nào đó để mà trang trải cuộc sống. Nhưng mà vị tiếp tục vẫn làm ăn lần thứ ba, nhưng mà lần này cũng không thành công. Thì khi mà như vậy vị đó nhìn lên trời cao, mây trắng trong xanh, hít một hơi thở thật là đầy và nghĩ rằng mình phải thành công. Tại vì cái suy nghĩ tích cực nó bám rễ chắc ở trong cái tâm của vị đó. Vị không có bỏ cuộc, quyết phải làm lại cho được.
Và không biết là vô tình hay hữu ý mà vị nhìn xuống dưới chân mình thì thấy một cái con sâu nhỏ nó đang cố gắng bò lên trên một cái cọng cỏ để nó ăn cái phần ngọn tươi của cái cọng cỏ đó. Thì nó bò lên được một vài nấc thì nó lại té xuống, và nó không bỏ cuộc, nó lại vòng lên, nó bò lại, và nó càng bò lên cao một chút thì nó lại té xuống, nhưng mà nó không bỏ cuộc và nó tiếp tục nó bò nữa. Và khi lần thứ ba nó cố gắng nó bò lên thì nó đã níu được cái phần đầu cỏ xuống để mà ăn. Thì nhìn một cái hình ảnh đầy khích lệ như vậy thì trong tâm của ngài là tràn đầy cái sự tự tin và quyết tâm làm lại cái công việc kinh doanh. Và đúng như vậy, lần này ngài đã thành công, và thành công một cách rất là rực rỡ. Ngài đã tổ chức cái hệ thống buôn bán xuyên suốt từ Nepal, Tây Tạng qua lại ở cái thời điểm đó, và ngài trở nên một cái vị giàu có tột cùng. Thì khi mà đi qua lại như vậy, ngài đem theo một cái bình để mà đựng à, đựng à, lúa mạch để mà dùng. Thì khi mà à, ngài qua lại từ Nepal đem về Tây Tạng, những cái bình đó luôn luôn đi theo người của ngài, thì nó như một cái sự linh nghiệm. Và sau này họ xin cái bình đó như một cái vật kỷ niệm để đặt vào trong cái điện thờ. Và cái bình đó họ nói là linh đến mức mà ai có cái ước nguyện gì khi bước vào trong cái đền thờ đó cầu nguyện thì chắc chắn là sẽ được thành tựu. Thì đây là câu chuyện để kể lại cho chúng ta thấy cái suy nghĩ tích cực, một cái tư duy tích cực, nó giúp cho chúng ta có được cái tính tâm, có được niềm tin để chúng ta thành công, mặc dù là chúng ta có thể là thất bại những lần trước đó. So think positive, that can make entirely different whatever we do, you know. So that reason which is very, very important to think positive. So I like to share another, story. And long time ago, and one Western country, one farmer man. So that farmer man have one son, and then son and father also doing farm. So he have one horse. Normally using horse and digging soil, land. So one day, unluckily, horse ran away from his farm. He looking everywhere, he couldn't find. And then that village people comes, oh, they're here, your horse is running away, and sorry to hear that. He said, oh, not bad. Maybe that good or not bad. He said that. So then he stayed that way. Then one day, horse coming back with other 3 wild horses bring his farm. Then again, this village people comes, that they're surprised because he always talk positive, and now happened really positive. I said, that is amazing, they said. And then they come to see him, so that is really amazing, how wonderful, how good. He said, maybe not that good, maybe bad, you know. He said that. Then his sons tried to tending this 3 wild horse. But one horse was a kick, and his son break his leg. Then again, village people come. So I hear that this happened. Sorry for you. Then he said, that is maybe not bad things, good things. So then people surprise him, like he's not normal or something wrong. But he thinking that way, and then same time start a war. When start a war, all young men they're taken into the soldier. So if he go to soldier, he cannot able to survive, and he will die in the war because house kick and he break his leg. Then he not need to go to and the soldier, he can able to survive. So if we are thinking positive, even negative things comes. If we have positive mind, eventually works that way.
Và thầy muốn chia sẻ thêm với quý vị thêm một cái ví dụ về cái suy nghĩ tích cực nó tạo ra cái sự khác biệt. Đó là lúc xưa có một cái nhà nông đó, thì vị này có một người con trai, và hai cha con thì làm ruộng, cày ruộng với một con ngựa. Con ngựa như là một công cụ để mà làm ruộng cho gia đình này. Thì cái một một ngày con ngựa nó chạy mất đi, nó biến mất đi đâu không biết nữa, và hàng xóm nghe tin đến chia buồn, nói trời, có một con ngựa bây giờ nó mất đi rồi, thì thật là buồn, thì xin chia buồn với gia đình ông. Nhưng mà vị vẫn suy nghĩ rất là tích cực và nói rằng cũng chẳng biết cái điều này là xấu hay tốt, có gì đâu mà chia buồn. Thì quả nhiên một thời gian sau, một thời gian ngắn sau, thì cái con ngựa chạy mất nó lại quay về, mà lần này nó lại quay về thêm với lại 2, 3, 4 con ngựa khác nữa. Nó kéo cả một cái đàn ngựa hoang đi về. Thì khi mà kéo một cái đàn ngựa hoang về nhà như vậy, thì hàng xóm chạy sang chia vui và nói rằng ồ, hay quá, tưởng đâu mất ngựa thì bây giờ lại hóa ra là có thêm được cả cái bầy ngựa như vậy. Thì vị cũng rất là bình thản, có thêm bầy ngựa thì cũng chưa chắc là tốt đâu. Hàng xóm nó rất là ngạc nhiên sao lại suy nghĩ như vậy. Và quả thật đúng vậy. Thì vài ngày sau, cái người con trai bắt một cái con ngựa trong cái bầy ngựa hoang đó ra để mà thuần hóa con ngựa đó. Thì ngựa hoang thì không thể làm theo yêu cầu của chủ được. Thì khi mà thuần hóa như vậy, con ngựa nó đã hất cái hậu chân sau, đá gãy chân của người con trai, và cái cậu này trở nên tật nguyền luôn. Thì khi mà nghe tin như vậy, thì hàng xóm cũng chạy qua và chia buồn rằng là cậu này đã bị như vậy đó. Thì người cha cũng rất là bình thản và nói bị như vậy thì cũng có, chưa chắc là xấu đâu. Hàng xóm cũng không biết cái ông này có bình thường hay không nữa, khi mà con bị ngựa đá gãy chân mà cũng không có tỏ thái độ gì là buồn đâu. Và đúng như vậy, một thời gian ngắn sau, chiến tranh nổ ra. Và khi chiến tranh nổ ra thì tất cả trai làng đều bị bắt lính, đi lính. Và trong cái chiến cuộc đó là tất cả đều bỏ mạng. Nhưng mà riêng cái vị con trai của ông này thì do bị tật nguyền, do vậy là không phải tham gia quân đội và ở nhà trải qua được cuộc chiến mà không có bỏ mạng mình. Thì rõ ràng câu chuyện này cũng là một phần nói lên cái suy nghĩ tích cực, bất kể là cái tình huống nó như thế nào, luôn giữ được cái tâm thế tích cực trong mình. So I'd like to show you another story, on my story, okay? So last time when I went to New Zealand, it's a long time ago. So when I'm coming back from Auckland to Sydney, firstly, I have negative thoughts, Next to my seat, one man looks a little bit violent and behave very badly. I'm a little bit nervous, So when I sit there, later he's looking very strangely me. And then he keeps saying, how you going to die, Then I'm thinking, what I did wrong? How to going to die, I cannot figure out what he's saying. He keeps saying, how you going to die? I didn't do anything wrong. What I did wrong? I'm thinking, keep. Then last minute, what do you mean? Can you explain it? Then he said, how you going to today? He tried to say, firstly my English and his slang English, and I have negative thinking. I always worried, what I did wrong today? Thầy cũng chia sẻ một câu chuyện rất là vui. Đó là khi mà thầy bay từ New Zealand trở về Úc á, thì ngồi kế một cái ông khách rất là bậm trợn và cứ nhìn sang thầy. Rồi bất chợt thì ông quay sang ông hỏi là hỏi một câu tiếng Anh là hôm nay ông chết như thế nào. Thì thầy vô cùng sốc với cái câu hỏi đó. Tại vì thật ra đây là một cái ngữ âm mà khi mà nói trại ra thì chúng ta nghe sẽ là như là sao hôm nay ông chết như thế nào, mà thật ra là hỏi hôm nay thầy có khỏe không, how are you going to die, là nghe như là thầy sắp chết như thế nào đó. Thì thầy suy nghĩ rất là hết hồn, tại sao mà hỏi như vậy. Nhưng mà khi hiểu được ra là ý ông là ý tốt, ông chỉ muốn hỏi là hôm nay thầy như thế nào, khỏe không thôi, thì thầy cảm thấy rất là thư giãn với câu hỏi đó. Tại vì với cái câu hỏi đầu tiên
cái lần nói đầu tiên chưa có hiểu thì cái suy nghĩ tiêu cực nó làm thầy rất là lo lắng, nhưng mà khi hiểu rồi thì cảm thấy rất là vui vẻ. So after that, when I understanding what he meant, so then we are becoming friends. He's really nice. So when we reaching in the Sydney airport, and he helped me carry my luggage, and very nice, not like negative person, so very much positive person. Because the negative can detect that ways in the thought and comes in our mind. Mới đầu không hiểu thì lo lắng lo sợ, nhưng mà đã hiểu ra rồi thì trở nên rất là thân quen. Trên suốt chuyến bay xuống thì như là những người bạn, còn giúp thầy lấy hành lý và hỗ trợ thầy nhiều thứ nữa. Những cái suy nghĩ mà vui vẻ tích cực thì nó luôn tạo ra những cái mối quan hệ tốt đẹp như vậy. So anyway, which is really in the dharmic ways or non-dharmic ways, so spiritually, non-spiritually. So thinking positive is really everything complement. So if we have too much negative thinking, negative thoughts, so that can destroy very much everything. So therefore, then always think positive. Like individually, our human life, So if we have positive thinking, positive action, positive thoughts, it's really amazing, really meaningful, wonderful. So if our mind turns into negative, this negative can act and how much causing problems, Now we can see like some evil, negative thought, negative mind that can make a loss how many living beings' life because that coming from source of the negative. So whoever have positive thinking, positive doing, positive ways, so we can make amazing, and this world will be peace and harmony and happiness because there's positive thoughts. And the business person, if you have positive thinking and the generosity, all those things, so you will be success, So if you have true narrow mind, when you try to do business, very difficult to be success because you are tight, you are putting in yourself inside the jar. You cannot move anywhere, only one entity. So, maybe dropped and the bottom of the jar, maybe you are enter lucky if you can out from top of the jar. Only two ways, if too much negative. If we have positive things, so many different directions, many different angles, many different parts we can in order to achieve and success. Và như vậy thì những cái câu chuyện thầy chia sẻ đã cho chúng ta thấy rằng cái suy nghĩ tích cực ở trong việc thực hành giáo pháp hay cũng như là cuộc sống nó đều đem đến cái sự thành công. Nó thật sự là một cái năng lượng tuyệt vời. Nếu chúng ta có được cái suy nghĩ tích cực thì chúng ta luôn có được cái sự rộng mở trong tâm hồn, có được cái niềm tin là mình sẽ thành công. Nó tạo ra chúng ta rất là nhiều con đường để lựa chọn để đi đến cái thành công của chúng ta, cùng với cái sự hỗ trợ của cộng đồng, vì họ luôn thích những cái người tích cực ở xung quanh mình. Nhưng mà ngược lại, nếu mà cái suy nghĩ tiêu cực là cái mảng suy nghĩ chính ở trong tâm thức mình thì cái sự thất bại nó cũng luôn chực chờ và nó thường hàng ở đó. Vì khi suy nghĩ tiêu cực thì chúng ta cảm thấy mọi thứ đều rất là bất an, rồi chúng ta nhốt mình. Ví dụ thầy nói như là nhốt mình ở trong cái bình mà không có đường ra như vậy, chỉ có một cái đường ra ở trên cái miệng bình, nếu mà mình suy nghĩ tích cực thì mới thoát ra được mà thôi. Cái suy nghĩ tiêu cực nó còn nguy hiểm ở cấp độ quốc gia và lớn hơn, khi nó tạo ra những cái sự xung đột, cướp đi ngũ mạng người và phá hủy rất là nhiều cái thành phố tươi đẹp, tạo ra những cái sự hủy diệt và sự thất bại. So when you have too much negative thoughts loading into our mind, so not talk about the daily our life, even
when we are sleeping, so have a nightmare and all the negative dream, all the negative thoughts during we are sleeping. And then morning when you wake up, nighttime when you have panic attack dream and the negative thought, negative dream. So daily life, and also really you can feel unschool, unhappy, all those things, you know. When that kind of person morning wake up, when we say good morning, you know, and no mood to like answer good morning, you know, and that very sad face and not a happy person, because this negative thought can detect in our mind and then eat energy and also have no mood to like do things and no mood to say positive things. Nếu mà chúng ta không có cẩn trọng á, mà cứ để những cái suy nghĩ tiêu cực nó liên tục nó chảy vào trong tâm mình, thì đừng nói là khi mà chúng ta sinh hoạt lúc đang thức, ngay cả khi đi ngủ cũng không thể nào có được giấc ngủ ngon. Rất là lo lắng và thường xuyên gặp những cái ác mộng. Khi tỉnh dậy thì cũng mệt mỏi, cũng cái tâm trạng nó cũng buồn bã, thậm chí khi mà người ta chào mình cũng nhiều khi không có muốn chào lại nữa. Tại vì cái suy nghĩ tiêu cực nó đã ăn hết đi những cái năng lượng tích cực của mình rồi, cho nên cái người đó nhìn nó rất là yếm thế, nó rất là buồn bã. So whoever have a positive thinking, positive doing, so even when we going to bed evening, when you go to bed, so that can, in order to help you make very smooth sleeping, without panic attack and without nightmare. When you wake up morning, so then this can bring also source of the positive energy. When say good morning, how are you? Then you can say, oh, wonderful, life is really meaningful, so beautiful, all things coming from your mind, coming from also your mouth, you know. So if you have no positive thinking, positive thoughts, so how are you today? Then say, not too bad, you know. It's like that way, it's action and also saying things. It's an unhappiness, you know. Và ngược lại với cái người tiêu cực là cái người mà thậm chí người ta hỏi cũng không có muốn nói ra những cái lời tốt đẹp, rồi nói là mọi chuyện cũng không có gì đâu, nhưng mà trong một cái ngữ điệu nó hết sức là chán nản buồn bã. Cái tâm trạng của người tiêu cực thường là vậy. Còn đối với người tích cực thì luôn họ có một cái suy nghĩ, một cái năng lượng trong người họ nó rất là tốt đẹp. Đi vào giấc ngủ cũng là một cái giấc ngủ ngon lành, không có mộng mị. Sáng tỉnh dậy năng lượng thì nó được nạp lại một cách tràn đầy. Đó, chào hỏi rất là tươi tỉnh, vui vẻ, cười nói và đều nói về những cái điều tốt đẹp thôi. So, which is extremely important and positive. So, whatever we do. So, even just like, for example, when you are doing business or when you are doing anything, which is when you have positive, that can bring, which is a positive courage. When you have a positive courage, so that can all your colleagues, all your tradings, whoever coming with you, so that can bring source of the positive energy, courage, so that can success for yourself, success for also others as well. Do vậy thì chúng ta làm cái điều gì cũng luôn nhớ rằng là mình phải duy trì được cái tâm thế tích cực, cái suy nghĩ tích cực trong tâm mình, vì đó chính là cái nguồn năng lượng của thành công. Có tích cực thì chúng ta có được cái năng lượng tạo nên cái sự gắn kết, cái sự tương hỗ của mọi người để giúp cho chúng ta thành công hơn ở trong cuộc sống cũng như là ở bất kỳ cái công việc kinh doanh nào mà chúng ta muốn.
So, especially as I said, when we practice Dharma, so most really important. Of course, as you are genuine Dharma practitioner, so always have positive. Your brother, your sister, and all your spiritual, all your lineage. So always think positive. And whatever, especially whoever did good things. So when you have rejoicement and also thinking positive, so may that can great beneficial. So if you have too much negative thinking, so then no matter that person he or her, so whatever we do, so that can then also be turning to a negative. This is small light. Oh, what happened, you guys? Here. One. Thì khi mà chúng ta thực hành giáo pháp đó, chúng ta đã bước trên con đường thực hành chung với đồng đạo, thì chúng ta nên phải luôn có cái suy nghĩ tích cực, đặc biệt là đến các bạn đồng tu của mình. Khi mà thấy các bạn đồng tu của mình làm một cái điều gì tốt đẹp là mình ngay lập tức khởi cái tâm hoan hỷ vui mừng. Như vậy chúng ta càng tạo nên cái sự gắn kết, cái sự động viên đến với lại mọi người, và cũng như là cái công đức của bản thân chúng ta. So when we have that kind of positive thinking, positive thoughts, so this can continually courage. So then that can, in order to help and the holding and the samaya and the keep good samaya, good bond. Without that, then very difficult, So when we have too much negative thoughts, and then Mr. A, Mr. B, Mr. C also not good, not doing wrong things, always pick up and wrongly. Suy nghĩ tích cực nó có một cái lợi điểm là nó giúp cho chúng ta có thể giữ gìn trọn vẹn cái samaya, vốn là một cái điểm vô cùng quan trọng trên cái con đường thực hành giáo pháp của mình. Còn bằng ngược lại, suy nghĩ tiêu cực là những cái dạng suy nghĩ cứ đi nhìn thấy lỗi của người khác, thấy ông A, ông B, bà C cứ làm cái gì cũng sai hết, thì đó là những cái dạng người gọi là thường xuyên suy nghĩ tiêu cực. When you have positive thinking, positive doing, so that can courage to automatically hold each other and keep good bond. When we have keep good bond, so then this can source of the beneficial to your Dharma practice and keep good samaya, and also whatever you wishing, so that can able to accomplishment. Và cái việc suy nghĩ tiêu cực đó nó giúp cho cái sự gìn giữ những cái gắn kết, những cái thệ nguyện, những cái liên hệ, những cái samaya trong giáo pháp được chặt chẽ hơn, và từ đó dẫn đến những cái sự thành tựu của bất kỳ cái mong ước nào mà chúng ta có. No need cutting that flow. Okay. Guys. So now question answer. So after that now today also Buddha birthday celebrating in our Asian country, and especially 15 full moon Malaysia Dharma students, you can see range very beautiful flower and the light. So now we pray together, lamp-lighting, and pray together, and we lamp-lighting. Như vậy phần chia sẻ pháp thoại của thầy dừng ở đây. Chúng ta có câu hỏi nào thì chúng ta gửi lên ạ.
Và sau đó thì mình sẽ làm một cái lễ kỷ niệm Phật đản ngày rằm này. Thì các quý vị thấy rằng bên trung tâm Malaysia đã chuẩn bị hoa đèn để mà cúng rất là đẹp. Chúng ta sẽ cùng thực hành nghi lễ cúng nến chung với mọi người. And thank you very much. So here, California Dharma Center and the Vietnam, Hanoi and Saigon students, in Malaysia students, even long time not seeing each other, but they arrange regular all activities. I really much appreciate and also really grateful. Like to say thank you to continually practice Dharma and also support Dharma Center. Thầy gửi lời cảm ơn đến tất cả các đệ tử và ban tổ chức ở Mỹ, California, ở Việt Nam, Sài Gòn, Hà Nội, ở Malaysia. Mặc dù đã lâu không gặp nhưng mà các quý vị vẫn luôn duy trì các hoạt động để mà hỗ trợ cho việc thực hành giáo pháp. Xin chân thành cảm ơn quý vị. I can see Hanoi student, so Zopa place and our center, so very nice, and they practice together, and I really rejoice. Thank you all the organizers. And Barom Kagyu in Saigon, sincerely I requesting all of you, so practice group wherever we have an opportunity and practice together, and because of which is very, very important, and the positive energy. And when we practice that way, so that can encourage each other and also really beneficial. Thầy thấy các đệ tử ở trung tâm Hà Nội, ở nhà của anh Mạnh nhìn rất là trang nghiêm, rất là đẹp đẽ, thực hành cùng với nhau như vậy thì thầy rất là vui. Cảm ơn quý vị. Ở Sài Gòn thì hiện nay khi mà chúng ta thực hành chung các nhóm thực hành với nhau đó, thầy cũng sách tấn mọi người nên cố gắng duy trì cái sự thực hành ở các nhóm này để giúp cho chúng ta luôn có được cái năng lượng tích cực và hỗ trợ nhau trong việc thực hành giáo pháp. So when you practice alone and when you practice sanghas together, totally different feeling and also source of the blessings. Khi thực hành giáo pháp mà mình thực hành một mình đó, nó sẽ khác rất là xa với việc mà chúng ta thực hành cùng với đạo tràng và có đạo sư cùng với chúng ta, có tăng đoàn như vậy thì cái nguồn lực gia trì nó cũng sẽ rất là khác biệt. So same time also today a number of students in Malaysia, our center. So I really strongly recommend. So until we are meeting together, so often when we have activities, so like for example today, the time is suitable for everyone. So we pray and practice together. We can catch up each other in the Zoom. I think that will be wonderful and for everyone. Và với trung tâm ở Malaysia cũng như nơi khác, khi mà chưa có điều kiện để mà chúng ta có thể gặp gỡ với nhau đó, thì cái việc tổ chức những cái khóa tu như thế này nó rất là phù hợp với mọi người, và chúng ta cũng có thể cùng tu với nhau mặc dù là trên Zoom, nhưng nó cũng đem đến những lợi ích rất là thiết thực. Okay, thank you. So now we pray together, okay? Chúng ta cùng tụng với đạo sư nhé quý vị. Du jin chan jin te lo na ro dan ma ba me la chö je ga bo ba te zon je za gan je ga ma ba che ye jong je
Japan Zenanda Deta Sarson Padien Robazo Salam Saja Chelang Anebe Nyamin Dongo Tabo Gajula Sowan Deso Kagyu Mana Japan Zeno Nam Ta Senjelo Hien Lo Gom De Gamba Zon Bajin Seno Gon La Cha Yin Me Ba Sende de ta Be Gom Xin La Nie Go Xin Ba Me Ba Sen Je La Me Gu Gom Je Go Zon Bai Menga De Go Jebe La Mala Jende Zorwa Debe Gon Xin La Je me je wa sen je la ye me gon je nge ye zong ba yin kan sha to be ngo wo so ma de ma ju de ga jo be gon xin la gon za lo ta ta wa sen je la nan do ngo wo chö go zong bai je ya ma ye je ya cha wa la ma ga ro ba cha be gon xin la con de yer me o ba sen je la je wa gon do yan da la ma me chu je pa la lo jo je sa da lam je yon de ra zo ne do je chang ge kom ba nyo
je change compagno doyo. Okay, so now you can offering lamp. Marame no ne don zon je don jembo de den gan je goyo dai nyam ba jo je do ne re yarbo re ra dan do jo je margen dai jam zo dan do jo je Trane zanje re re don don zora re re jong wa jo je o je zbe ze mo men je na me be nya wa yin je ma re be ma ba dam je zaran so je zanje dan ho zembe yin ga dan Ngô Xuân Đồn Đồn Yên Sa Vara Jo Je Ôi Về Gia A Lô Ghê A Ô Em A Ô Ngôn Sa Rai Mê Zô Na Sa Đô Mên Đê Ga Sa Sa Je Dong Za La So Be Ran Jiang So Je Xin Ka Ma Le Be La Ma Ye Da Ka Ro Che Jong Da Jian Go La Zo Nam Lam Bo Wa Je Pa Me Zo Ze Sem Jin Tam Je Je Ce Ra De Da Jin Ne Tam Je Do Zo San Je Be Xian Kang On Tong Ne O Ba Me Go Ni Da Ye Me Hyo Gon Jo Son Da Za Son La Zo Je Den Be Do Ye Ye Mo Lan De Da De Nyo Don Do Ba Chen Je La Do So Te Ya Da Ben Za Je Ya A Wa Mo Da Na Ye So Te Ya Da Ben Za Je Ya A Wa Mo Da Na Ye So Te Ya Da Ben Za Je Ya A Wa Mo Da Na Ye So
Dova Jeja Male Bade Zalan Gobayo Sanje Gazoi Nibe Janlai Dan Junye Manjor Dembe Janlai Gendem Zendembe Janlai Chedar Morai Mola Bayo Chedar Debe Sanje Nam Yonzong Badan Jedar Mazombe Sanje Jundende Namje Yonzong Warenjerwa Jedar Dadar Zome Sanje Junden Namje Yonzong Warenjeb Dekendo Dage Yonzong Warenjeb Jampal Pawe Jedar Jampal Quando Zangbo Dechen Dechen Dedar Jesus Daloid Gewan Dedar Danderoy Sonoy Deye Don Jeze Banye Don Denye Bedana Banzene Jegana Je Alai Zorbaye Seben Zolendo Vado Thank you. So, if they have any question, thank you, everyone. And thank you, Rinpoche. Seems no questions from Vietnam. Thank you so much, Rinpoche. Yeah. Thank you, Nimala. Yeah. Thank you, everyone. Thank you. Good night, Rinpoche and everyone. Thank you so much, thầy. Thank you, Rinpoche. Thank you, thank you. Thank you, Rinpoche. Sorry, đi đánh ngoài.